హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు స్టడీ వైబ్ తెలుగు ఛానల్. సో మనం ఈ వీడియోలో ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఫిజిక్స్ మోడల్ పేపర్ 1 చూద్దాం. ఈ ఇయర్ సిలబస్ మారింది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇవి ప్రాక్టీస్ చేయండి, నోట్ చేసుకొని ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ చేయండి, బుక్ పెన్ దగ్గర పెట్టుకోండి. సో ఫస్ట్ సెక్షన్ ఏ వచ్చేసి 9 మార్క్స్, 9 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి 1 మార్క్కి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ట్రూ? ఫస్ట్, both light and sound waves are longitudinal. Second, the sound waves in air are longitudinal while the light waves are transverse. Third, both light and sound waves in the air transverse. Fourth, both light and sound waves are travel in vacuum. Second question, surface tension arises due to gravitational force. 2. Pressure difference. 3. Viscosity. 4. Coercive force. Next, third, which of the following is not a vector quantity? First, weight. Second, torque. Third, momentum. Fourth, potential energy. Fourth, define centripetal force. Fifth, what is the value of universal gravitational constant? దీని వాల్యూ వచ్చేసి 9.8 ఆర్ 10 ఉండొచ్చు. సో ఎక్కువ 9.8 యూజ్ చేస్తాం. మీది గుర్తు లేకుంటే ఇది ఖచ్చితంగా రాయండి. సిక్స్త్, వాట్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ ఫ్రమ్ ఎలాస్టిక్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ఏ స్ట్రెచ్డ్ వైర్? సెవెంత్, ద ఏరియా అండర్ యాక్సిలరేషన్ టైమ్ గ్రాఫ్ గివ్స్. ఎయిత్, ది నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్స్లేషనల్ డిగ్రీస్ of freedom from a diametric gas is. Ninth, the dimensional formula of angular impulse is. This section A. Next section B, 14 2 marks questions. So first 10th question, define plane angle. 11th, displacement traveled by a body is given by S equal to 2t plus 5t square m meters. What is acceleration of that body? 12th, state triangle law of vector addition. 13th, what is inertia? What gives the measure of inertia? 14th, state the conditions under which a force does not work. 15th, we cannot open or close the door by applying force at the hinge. Why? 16th, hydrogen is in abundance around the sun but not around the earth. Explain. 17th, state modulus of elasticity. 18th, what is the angle of contact? 19th, define emissivity. 20, define thermal equilibrium. How does it lead to zeroth law of thermodynamics? 21th, what is the expression between pressure and kinetic energy of a gas molecule? 22, can a simple pendulum be used in an artificial satellite? Why? 23, what are beats? Next section C, 4 marks questions 8 రాయాలి. 32 ఆప్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో 24 క్వశ్చన్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ది టర్మ్స్ యావరేజ్ వెలాసిటీ అండ్ ఇన్స్టాంటేనియస్ వెలాసిటీ వెన్ ఆర్ ది ఈక్వల్. 25, డిఫైన్ యూనిట్ వెక్టార్, నల్ వెక్టార్ అండ్ పొజిషన్ వెక్టార్. 26, మెన్షన్ ది మెథడ్స్ యూజ్డ్ టు డిక్రీజ్ ఫ్రిక్షన్. 27, write the equation of motion from the particle rotating about a fixed axis. Next 28, find the center of mass of 3 particles at the vertices of an equilateral triangle. The mass of the particle are 100 grams, 150 grams and 200 grams are taken at origin on x-axis and in xy plane respectively. Each side of equilateral triangle is 0.5 meters long. 29th question, what is orbital velocity? Obtain an expression for it. 30 question, define strain and explain the types of strain.
31. Explain the surface tension and surface energy. 32. Explain conductor, convection and radiation with example. 33. Explain triple point of water which help the pressure temperature graph. Most important, chala important. 34. If a gas has F degrees of freedom, find the ratio of Cp and Cv. 35. Explain the modes of vibration of an air column in a closed pipe. Section D. 8 mark questions 2 రాయాలి, 3 ఇస్తారు. 36 question. Define elasticity and inelasticity collisions. Derive expression for the final velocity of a body in one-dimensional elasticity collision when one body collide with the other body which is initially at rest. 37. Define two specific heat capacities of a gas and derive the relation between them on the basis of first law of thermodynamics. 38లో ఫస్ట్ది ST అంటే show that the motion of a simple pendulum is simply harmonic and hence derive the equation time period and what is seconds. నెక్స్ట్ సెకండ్ది 38లో సెకండ్ది ఆన్ అన్ యావరేజ్ ఏ హ్యూమన్ హార్ట్ ఫౌండ్ బీట్ 75 times in minute. క్యాలిక్యులేట్ ది ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ టైం పీరియడ్. చాలా ఇంపార్టెంట్, ఈ ప్రాబ్లం నేర్చుకోండి. సో ఇంతటితో ఫిజిక్స్ మోడల్ పేపర్ 1 అయిపోయింది. ఒక్కసారి ఖచ్చితంగా నోట్ చేసుకొని ప్రతిదీ ఆన్సర్స్ ట్రై చేయండి. ఇది మాత్రం రాస్తే మీకు ఎగ్జామ్ మీద పర్ఫెక్ట్గా భయం లేకుండా ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లైక్. నెక్స్ట్ ఇంకో సబ్జెక్ట్తో మోడల్ పేపర్తో వద్దాం.